So, Dr. Arup Majumdar, Partha Sharaki Sarkar, on behalf of the Boyara publication, is requesting you to start the session and kindly coordinate the overall ongoing. And after that, all the presentations, as we have already discussed, let you decide who will be the best presenter as per his or her paper as well. And then we will make a video announcement later on. So you please don't disclose the name right now during the session, but after that we will just disclose it in a video. Okay, so you please start, Dr. Majumdar. Thank you, Partha Sarkar. Very good afternoon, everybody. Now, in this sessions, there are 6 papers. Miss Ananya Mukherjee, Srijita Talukdar, Lipika Pal, Vivek Pathak, Ritupriya Mukherjee, and Vijitri Pathak. So there are 6 papers, but we are here only, I think 3 presenters are available here. So now we start our presentation. Miss Ananya Mukherjee. Ananya Mukherjee is a independent research scholar as well as the assistant teachers and Department of Kharagpur Otulmoni Girls High Schools. Basically, he is a school teacher. She is a school teacher, and his lectures going on in I think Bengali version. So I request to Ananya kindly deliver your lectures on Gandhiji's Ahimsa Niti. থ্যাংক ইউ স্যার। শোনা যাচ্ছে আমার বক্তব্য? শোনা যাচ্ছে কি? আচ্ছা, প্রথমেই গুড আফটারনুন সবাইকে। আর দ্বিতীয়ত আমি অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি আমার স্যারকে এবং বাকি সবাইকে যে আমি আমার প্রবন্ধ যেহেতু বাংলায় লিখেছি সেহেতু আমার বক্তব্যটিও আমি বাংলায় পেশ করতে চাই বলে বাকি সবার কাছে আমি এই অনুমতিটা চেয়ে নিচ্ছি। আর প্রেজেন্টেশন শেষ করবে, আমি যে টাইমটা বলিনি সেটা হচ্ছে যে একটু টাইম মেনটেন করতে হবে, যেটা কিন্তু যেহেতু এটা একটা প্রতিযোগিতামূলক প্রেজেন্টেশন, তো এখানে যেটা করতে হবে যে খুব নির্দিষ্টভাবে রিসার্চ অবজেক্টিভ, kindly all our presentations kindly mention here your titles and what is your research background as well as your objectives as well as your findings. চেষ্টা করব খুব সংক্ষেপেই ব্যাপারটাকে তুলে ধরার, যতটা সংক্ষেপে সম্ভব within 8 minutes. Okay. And if you need 1 or 2 minutes, then I will include this time. So it's no problem. Kindly, Ananya. থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আমার পরিচয়টা আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। আমার নাম অনন্যা মুখার্জি, সহশিক্ষিকা, খড়গপুর অতুলমনি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। আমার পেপারটা হচ্ছে গান্ধীজির অহিংসা নীতি বর্তমান বিশ্বে তার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে একটি সমীক্ষা। দেখা যাচ্ছে কি আমার পিপিটিটা কি দেখা যাচ্ছে? শো হচ্ছে? দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? এক সেকেন্ড স্যার, এক সেকেন্ড স্যার, এক নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে আই থিংক। না, শেয়ার অপশন ক্লিক করুন। আপনি শেয়ার অপশনে নেই।
শেয়ার অপশনটা ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো। না হলে সেরকম যদি হয় আপনি পার্থদেরকে ওটা হোয়াটসঅ্যাপ বা মেল করে দিন একটু, যদি সম্ভব হয় তাহলে ও ওটাকে প্যারালিনায় টেনে দিন। পার্থ, এটা সম্ভব? সেখানে হ্যাঁ, পেপার প্রেজেন্টে যদি না থাকে বা যদি স্লাইড শেয়ার করতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে উইদাউট পিপিটি হোক। দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমার তাহলে আমার টাইটেল পেজটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, গান্ধীজি অহিংসা নীতি বর্তমান বিশ্বে প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে একটি সমীক্ষা। আমি সেকেন্ড পেজে যাচ্ছি, আমার ভূমিকা পোর্শনে। অহিংসা আমাদের ভারতের একটা ঐতিহ্য, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। আমাদের হিন্দু ধর্মের সঙ্গে এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছে। সনাতন ভারতে বৈদিক যুগ থেকেই, উপনিষদের সময় থেকেই আমরা অহিংসার সাথে যুক্ত আছি। বৌদ্ধ জৈন ধর্মের সাথেও আমাদের অহিংসা যুক্ত আছে। সে কারণের জন্য সম্রাট অশোককেও আমরা দেখি কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় যখন তীব্র রক্তপাত দেখেছিলেন, সে সময় উপগুপ্তের সাহায্য নিয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি আহ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হবার পর হিংসার নীতি ত্যাগ করেন এবং অহিংসা নীতি গ্রহণ করেন। সেই দীক্ষায় দীক্ষিত হন আমাদের গান্ধীজি। অহিংসা নীতি তিনি গ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি তার যখন যান সেখানে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হন। তিনি সেই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধেও তার এই সনাতন ভারতের অহিংসার নীতিটাকেই হাতিয়ার করে তুলে ধরেন এবং সেই নীতি অনুসরণ করে তিনি ভারতে ফিরে আসার পরেও আন্দোলনগুলোকে চালনা করেন। তিনটে বড় বড় আন্দোলন তিনি অহিংসার নীতির উপর ভিত্তি করেই তুলে ধরেন। আমার এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য সেই অহিংসা নীতি প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান এই যুদ্ধ বিবাদমান পরিস্থিতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আদৌ তার কি পরিধি আছে না নেই, এখানেই আমার গবেষণাপত্রের গুরুত্ব বা বিষয়বস্তু। এরপরে আমার দ্বিতীয় স্লাইডে যাই। গবেষণার পদ্ধতি, পূর্ববর্তী যতগুলো লেখকের লিখন পদ্ধতি আছে তাগুলোকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, অনুসন্ধান, পর্যালোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে আমি আমার পদ্ধতি পরীক্ষণ করেছি। আর আমার এলাকা শুধুমাত্র ভারত নয়, এই তামাম বিবাদমান বিশ্ব জুড়েই আমার কিন্তু এলাকা। পূর্ববর্তী গবেষকদের পর্যালোচনা আমি তো অবশ্যই করেছি, তাদের এক বিশাল তালিকা আছে। সে তালিকাগুলো বলে আমি আর বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। পরপর সালে তারা লিখে গেছেন বহু কথা গান্ধীজি সম্বন্ধে, সেগুলো বলার মতো মুখ আমারও নেই, আর শোনার মতো ক্ষমতা আমাদের কারোরই নেই। গান্ধীজি সম্বন্ধে বলার মতো জিনিস মনে হয়, আমি ইতিহাসের স্টুডেন্ট হিসেবে আমার কাছে তো খুবই খুবই কম, এবং আপনারাও তো নিশ্চয়ই জানেন গান্ধীজির কৃতিত্বের সংখ্যা নেহাতি কম নয়। পরবর্তী স্লাইডে আমি যাচ্ছি। পূর্ববর্তী গবেষক কাজের অসম্পূর্ণতার কথা। আমার যেটা মনে হয়, গান্ধীজি সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, বহু বহু গ্রন্থ। তাতে গান্ধীজির অহিংসা নীতির তুলনা করা হয়েছে এবং কখনো তার নীতি নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কখনো তার নীতি নিয়ে প্রশংসা করা হয়েছে, কখনো তার নীতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আবার কিছু বইতে আমরা পাই যে আধুনিক বিশ্বের যুদ্ধ নিয়ে, পরিস্থিতি নিয়ে আলোক আলোচনা করা হয়েছে। তো কোনো বইতে এরকম ভাবে পাই না যে গান্ধীজির নীতিটা সত্যি কি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন না প্রয়োজন নয়। এটা নিয়ে কিন্তু আমি কোনো বইতে কোনো রকমের তুলনা পাই না। আমার এটা মনে হয় বর্তমান গবেষকদের খুব প্রয়োজন এই উত্তরটা খুঁজে বের করা, তারা কেন মৌন থাকছেন এই বিষয়ে, যে গান্ধীজির নীতি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন।
আমার অ্যানালাইসিস পর্যায়ে অর্থাৎ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পর্যায়ে আমি ঢুকতে চাই সোজাসুজি। দক্ষিণ ভারতে গান্ধীজি গেছিলেন তার ব্যারিস্টারি কাজের জন্য। সেখানে গিয়ে দেখেন যে সেখানকার শ্বেতাঙ্গ সরকারেরা কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচার করে। গান্ধীজি বাদামি চামড়ার লোক, তাই তার উপরেও সেই অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে এবং তিনি সেখানে অহিংসাকে তার হাতিয়ার করেন। সেই হাতিয়ারের যাত্রা সেখান থেকেই তার শুরু হয়। তার কিন্তু শুধুমাত্র সনাতন ভারতের অহিংসা নীতি নয়, তার সাথে টলস্টয়, রাস্কিনের ধারণাও তার মনের মধ্যে গেঁথেছিল। সেই সমস্ত ধারণা নিয়ে তিনি যখন সফলতা লাভ করেন দক্ষিণ ভারতে, তিনি ফেরত আসেন ভারতে 1915 সালে। সেই সময় আমাদের ভারতের পরিস্থিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। শেষ হবার পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে জাতীয় কংগ্রেসের কি অবস্থা? জাতীয় কংগ্রেস তখন অভিজাত কেন্দ্রিক জাতীয় কংগ্রেস, অভিজাতদের দ্বারা চালিত, অভিজাতদের কথা শুনেই চলে। ইংলিশ কথাবার্তায় তারা কথা বলে, যে কথা সাধারণ লোক বুঝতেও পারে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেখানে কংগ্রেসের কোনো তুলনাই হয় না। গান্ধীজি প্রথম এসে সেখানে সাধারণ ভাষায় কথা বললেন, গুজরাটি, হিন্দি ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন, সাধারণ লোককে কাছে টেনে নিলেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে 3টে আন্দোলন করলেন, তিনটেই অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী। 3টে চম্পারণ, খেদা, আমেদাবাদ, আর 3টেই কৃষক আর শ্রমিক আন্দোলন। আশ্চর্যভাবে জনগণ তার কাছে এগিয়ে এলো। কংগ্রেস হয়ে গেল অভিজাত কেন্দ্রিক কংগ্রেস থেকে সাধারণের কংগ্রেসে। গান্ধীজি হয়ে গেলেন মহাত্মা। গান্ধীজি নিয়ে এলেন খাদি, চরকাকে কাছে নিয়ে এলেন। গান্ধী নিয়ে এলেন মাদকতা বর্জন, সত্যকে, সব নৈতিক শিক্ষা দিলেন। গান্ধীজি মহাত্মা, ভগবানে পরিণত হয়ে গেলেন। তারপর সর্বভারতীয় 3টে আন্দোলনকেও গান্ধীজি সত্যাগ্রহীদেরকে শেখালেন অহিংসার পথে করতে। কত সত্যাগ্রহী প্রাণ হারালো তার জন্য, কতজন নির্দ্বিধায় জেলে বন্দি হলো, কিন্তু তারা ভয় পেল না সত্যের পথ ত্যাগ করতে। তারা ভয় পেল না অহিংসার থেকে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করতে। এখানেই তো তার সাফল্য, না? প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিবস থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হলো। দাঙ্গা মোকাবিলায় গান্ধীজি যখন ব্যস্ত, নাথুরাম গডসের হাতে তাকে নিহত হতে হলো। ঠান্ডা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ভারত যখন সমস্ত বিশ্ব দ্বিধা বিভক্ত, ভারত গান্ধীজির পথকে অবলম্বন করে জওহরলাল নেহেরুর হাত ধরে নির্জোট আন্দোলনে শরিক হলো। সেই গান্ধীজির নীতি অবলম্বন করে নির্জোট আন্দোলন, জোট নিরপেক্ষতার আন্দোলন। স্বাধীন ভারত অহিংসার উপর ভিত্তি করেই পঞ্চশীলের আদর্শে বিশ্বাসী হলো। সহাবস্থানের নীতি, শান্তির নীতি, অনাক্রমণের নীতি। দেশীয় রাজ্যগুলো অধিগ্রহণের সময় 8 minutes. কাশ্মীর, Continue. হ্যাঁ 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 স্যার, স্যার 8 কিছু বললেন? হ্যাঁ 8 মিনিট হয়ে গেছে। আপনি আর হ্যাঁ, 2 মিনিট পাবেন। আপনি সেইভাবে সামারাইজ করুন। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। দেশীয় রাজ্যগুলো অধিগ্রহণের সময় কাশ্মীর নিয়ে যে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়েছে, ভারত পাক সম্পর্কের যে অবনতি হয়েছে, এখন বর্তমান কাল অবধি সেটা চলছে। সীমান্তে সন্ত্রাস, হামলা লক্ষ্য করা যায়। 2025 সালে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ার পরও ভারত পাকের যুদ্ধ খেলা বন্ধ হয়নি। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে শ্রী রাম আলু পট্টি গান্ধীজির পথ অবলম্বন করে অহিংসা নীতি অনশন করে তেলেগু ভাষাভাষীদের জন্য পৃথক রাজ্য দাবিতে প্রাণ হারান এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি হয়। মণিপুর রাজ্যে এখনো পর্যন্ত জনগণ বিক্ষোভ জানাচ্ছে, মণিপুর ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় জানাচ্ছে। লাদাখের জননেতা সোনাম লাদাখে প্রাকৃতিক শক্তিকে রক্ষা করার জন্য, সম্পদকে রক্ষা করার জন্য এখনো পর্যন্ত আন্দোলন চালাচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে, যার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকির উপর যে মার্কিন বোমা বর্ষণ হয়েছে, জাপান বোঝে আজ যে শান্তি কতটা প্রয়োজন। তাই মার্কিন ইরানের ওপর যৌথ হামলার প্রতিবাদ জাপান জানিয়েছে। প্যালেস্তাইন ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের যুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হতে জাপান আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভেসে বেরিয়েছে। তাই জন্য অহিংসা হিংসার বিরুদ্ধে আমার উপসংহার, অহিংসা হিংসার বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ। সত্যের আশ্রয় না থাকলে অহিংসা কার্যকরী হয় না। বর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধানদের তিন শক্তির বিরুদ্ধে সবল হাতিয়ার অহিংসা। মানবতাকে রক্ষা করতে গেলে গান্ধীজির অহিংসা নীতি বর্তমান বিবাদমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শান্তি আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমার কয়েকটা স্লাইডে আমি কিছু দেখাতে চেষ্টা করেছি। এটা হচ্ছে মার্কিন ইসরায়েলের যৌথ হামলার বিরুদ্ধে জাপানের প্রতিবাদ, ইসরায়েলের ওপর যে আক্রমণ হয় সেটা। তারপরে স্লাইডে সোনামের যে লাদাখে প্রতিবাদ পরিবেশ রক্ষার জন্য। যেটা হচ্ছে প্যালেস্তাইন ইসরায়েলের যুদ্ধ বিরুদ্ধে জাপানের উচ্ছ্বাস। এটা তো সবাই জানেন। আমাদের প্রণম্য গান্ধীবাদী নেতা শ্রীপতি রামালু। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অনন্যাকে তার সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন এবং গান্ধীর অহিংসা নীতির উপর ভিত্তি করে সে তার প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছে এবং আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে এবং সুন্দর কিছু পিকচার দিয়েও তার সাথে একটা রিলেশনশিপ তৈরি করে এবং সেটাকে উপস্থাপন করে। যাই হোক, কোশ্চেন অ্যান্সার এখানে রাখছি না, আমি সবগুলো পেপার হয়ে যাওয়ার পর একটা কোশ্চেন অ্যান্সার রাখবো, যদিও একটা প্রতিযোগিতামূলক প্রেজেন্টেশন, সেখানে কোশ্চেন তবুও আমাদের মনের মধ্যে যাদের যা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তো সেগুলো আমরা সরাসরি অথর বা পার্টিসিপেন্টদের থেকে জানতে পারবো। পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে যাদের এই বিষয়ে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে আরো কিছু, তো সেই সুযোগটা থাকবে প্রোগ্রামটার শেষে। নাও the second participant or paper presenters, Miss Srijita Talukdar. She is a student in BA in English, St. Xavier's University. Srijita Talukdar? No, I think she is not present here. So next, Dr. Lipika Pal. Yes, sir. So yes, she is also a teacher, Gopinathpur Dakshin Para Primary School. So now she present her paper, Lipika Pal, the relevance of the Gandhian ethics and politics in our contemporary life. So now, Srijita, now you share your PPTs or not, but you just continue your lecture. Sir, I'm audible. Yes. Am I audible? Yes. The name of my topic is the relevance of the Gandhian ethics and politics in our contemporary life. Gandhiji's ideology developed through various influences. In his autobiography, The Story of My Experiment with Truth, he acknowledged that his parents and the socio-religious environment of his family had a profound influence on him, especially the values of Jainism and Vaishnavism. This article explores how Gandhiji's philosophy of life, truth, nonviolence, moral integrity, etc., can serve as the bedrock to establish social equality without causing harm or division, while simultaneously promoting fraternity, integrity, and peace.
Mahatma Gandhi proposed many social, political, educational, and economic ideas to bring about positive changes in society. By practicing his thinking, one can imbibe new ideas. Undoubtedly, Gandhiji was a social reformer who tried to create a new society where everyone can live in peace. In terms of social changes, Gandhiji always tried to establish a welfare state or Ram Rajya, founded on the principle of truth and non-violence. He was not only a political leader but also an innovative educator who invented and promoted Noitalim or the new education system. Noitalim is a key element of Mahatma Gandhi's philosophy of education and historically approach to integrate intellectual, physical, and moral development, focusing on practical skills, community involvement, and environmental awareness. He took on an important role of a social reformer by removing social ambiguity, caste-based discrimination, and gender inequality, issues that still pertinent to the contemporary society. Furthermore, this article discusses Gandhiji's political rise, philosophy of Swaraj, the principle of decentralization of power as essential component of democracy, and the thought of creating an inclusive and pluralistic society, which makes Gandhiji's ideology relevant even today. Mahatma Gandhi arose on the Indian political scenario from 1917 to 1918 and significantly transformed the ideology and scope of the national movements. With his great influence, the national movement reached the third and final phase of the struggle, which is also considered as the era of mass mobilization under Mahatma Gandhi from 1919 to 1947. In this phase, complete Swaraj and complete independence emerged at the extreme aim of national movement. The political rise of Gandhiji in India was preceded by more than 2 decades of activism in South Africa, where he developed the ideology of nonviolence. He returns to India 1915 and after observing the country's socio-political scenario, he became a national leader quickly by applying this method to local farmer and labor disputes. His political thought was a combination of spiritual and moral principle with practical action, rejecting Western parliamentary democracy and industrialization in favor of a decentralized, self-governing society. His core political ideas revolved around truth, nonviolence, and self-rule, which influenced both the Indian independence struggle and the later global movement for civil rights. The core pillar of Gandhiji's political thought was Satyagraha, which means holding firmly the truth. It is a method of nonviolent resistance against injustice and oppression. These techniques also include non-cooperation, civil disobedience, fasting, and marches. It is guided by the belief that truth is inherently powerful and will trump over injustice. Emphasized self-purification and a willingness to endure suffering. Another pillar of Gandhiji's political thought was Swaraj. This concept extended beyond political independence from British rule and included complete self-governing at each level. Another one is Sarvodaya. This concept is inspired by John Ruskin's Unto the Last, focuses on the welfare and progress of all members of society, not just the majority. According to this concept, all professions, from lawyers to beggars, have the same dignity and value. Another core pillar of Gandhiji's ideology was the criticism of modern civilization. In his book Hindu Swaraj, Gandhiji strongly criticized Western industrial and technological civilization, arranging that it was exploitative and inherently violent. He believed that modern civilization prioritized materialism and physical comfort, which leads to the degradation of humanity, spirituality, and morality. He criticized some technological issues but was not against all technology. He believed that mass produced technology leads to exploitation and
centralized power and advocated tools that individuals could use in the decentralized village-based economy. Despite developing in a different era, Gandhiji's thought is relevant in contemporary political and social context. His method of nonviolent movement had inspired countless movements for civil rights, democracy, and social injustice around the world. His emphasis on self-reliance, local production, and minimal consumption is highly relevant to the current debates on sustainable development and climate change. In the present political environment dominated by the power and greed, Gandhiji focused on ethics, morality, and well-being of all people serves as a powerful reminder of the importance of principled leadership. Gandhiji's ethics and politics are interrelated, with politics being based on principle of to achieve social and spiritual goals such as truth and self-realization. His ethics emphasize that means the ends are inseparable, encouraging the use of nonviolence and truthfulness or satyagraha as the only legitimate tools of political action and social change. This framework integrates personal morality with public life. Is still relevant to address modern changes such as conflict resolution, inequality, and inclusive democracy. Some key aspect of Gandhian concept was the thought that morality is the cornerstone of politics. It focuses on human dignity, compassion, and non-violent resistance. Gandhiji's ethical and political framework serves as a powerful alternative to modern approaches. Gandhiji's principle of morality and political ethos help the people to educate them independently, and it is still relevant to strengthening democratic institutions. His emphasis on religious pluralism and interfaith tolerance is of particular significance is preserving communal harmony in the world of religious tensions. This idea is applicable to contemporary economic challenges and relevant to inclusive growth and the eradication of poverty and inequality. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Deepika Pal, for your nice presentation. Now, our next presenter, Vivek Pathak. Yes, sir. I'm Vivek here. Pathak, is an assistant teacher at Indian Traditional Knowledge, Tirthankar Mahavir Vidyalaya, Murtabad, UP. And he delivered his lectures, I think, in Hindi language, Mahatma Gandhi Rashtra or Rashtrabad. Yes, sir. Vivek, kindly start your lecture. Okay, sir. I'm audible, sir. I'm Yes, visible? yes. Okay, sir. Thank you, sir. Actually, sir, my speaking in Hindi already, so some Yeah. little bit in English and Hindi. Okay, sir. Understanding? Okay, Arup sir, नमस्कार. My name is Dr. विवेक पाठक. अक्सर सर यह माना जाता है कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद पे बहुत सारी चीजें कही हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जबकि ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। हम अगर उनके बहुत सारे रेफरेंस और कलेक्टर्स वर्क को देखें तो गांधी का जो राष्ट्रवाद है उनके स्वराज और ग्रामीण स्वराज में देखने को मिलता है। कोई उनका पर्टिकुलर राष्ट्रवाद पे ऐसा कोई लेटर और नहीं है। तो माय ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस वेस्टर्न राष्ट्र एंड राष्ट्रवाद एंड इंडियन राष्ट्र एंड राष्ट्रवाद। Some reference represent first book is Patrick Oliver Ashoka, Portrait of the Philosophy King. राष्ट्र बनता नहीं बल्कि बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट बुक रोमेला थापर, हमारा इतिहास, उनका इतिहास और किसका इतिहास। यानी राष्ट्र को अगर हम बनाने चलते हैं और गांधी जी को अगर हमें समझना हो तो सबसे पहले हमें उनके काल की परिस्थितियों, इतिहास को जानना जरूरी होता है। जैसे कि फ्यूचर द पास्ट में रोमेला थापर ने स्पष्ट लिखा है कि अतीत के माध्यम को हम
अतीत के माध्यम से हम वर्तमान को दिशा प्रदान करते हैं। और पार्थ चटर्जी ने भी बहुत स्पष्ट लिखा है अपने मिशन रियलिटी राष्ट्र एंड राष्ट्रवाद में कि राष्ट्र जो होता है वो छोटे छोटे तत्वों से बनता है। तो ये सम रेफरेंस बुक एंड कंटेंट। सो गांधी जी नॉट ए नेशनलिस्ट, इज प्योर लीडर, इंडियन लीडर, came with Dutch Africa and India in 1950. So 3 movement in Kheda, Ahmedabad और चंपारण सत्याग्रह। इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट इज ओनली नॉन वायलेंस। तो गांधी जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा राष्ट्र पश्चिम के राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग है। जैसा कि पश्चिम का राष्ट्रवाद है एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक क्षेत्र, एक जाति और एक आइडियोलॉजी। But Gandhian राष्ट्र and राष्ट्रवाद many different language, religious, culture, tradition, hope and movement। ये बेसिक डिफरेंस इन नेशनल वेस्टर्न राष्ट्र एंड इंडियन राष्ट्र है। गांधी जी ने ये कभी ये नहीं कहा कि हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रवादी ही हो सकता है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से हम राष्ट्रवादी हैं तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के द्वारा अपने संबंधों को बनाए जाने में एक अंतरराष्ट्रीय खतरा पर्टिकुलर रूप से उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि एस इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गांधी के अनुसार किसी भी कार्य का उद्देश्य पाप या हिंसा को बढ़ावा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के नाम पर हिंसा कितने दिनों तक चल सकता है, या मनुष्य थक जाता है या दिशा खो देता है। इसीलिए जिस राष्ट्रवाद का मार्ग अंधकार, हिंसा, द्वेष, राग और जेलस को दूर कर सके वो गांधी का ही राष्ट्रवाद है। इसी को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत को उत्थान चाहता हूँ कि सारी दुनिया का लाभ उठा सके। यानी गांधी जी ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद और हमारी आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि हम पश्चिम के राष्ट्रों को सिखा सकें, यानी हम पश्चिम के देशों को एक दिशा प्रदान कर सकें कि हम सिर्फ एक राष्ट्र बनाते नहीं हैं, न हम राष्ट्रवाद का नेतृत्व ही नहीं करते हैं, बल्कि हम पश्चिम के देशों को दिखाने की भी ताकत रखते हैं, सही दिशा भी प्रदान करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं है, बल्कि त्याग और मानवीय जीवन का कल्याण है। इसी को गांधी जी ने आगे बढ़ाते हुए अपनी यंग इंडिया में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था 1925 में पृष्ठ 210 में कि भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नया रास्ता लिया है। वो अपना संगठन या आत्म प्रकाश का पूरा अवकाश विशाल मानव जाति का लाभ ले सके, उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहता है। बट 1910 में उनकी लिखी गई पुस्तक है, एक है उनकी पुस्तक जैसे अरूप सर है मेरे सपनों का भारत भी है, और एक हिंद स्वराज भी है। हिंद स्वराज में वो अपने से बात करते हैं कि देखिए मेरे जो सत्य के प्रयोग रहे हैं और मेरे राष्ट्रवाद के जो प्रयोग रहे वो हमेशा समय के साथ साथ बदलते रहे थे। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्विटी मूवमेंट हो गया। अगर हम तीनों मूवमेंट का अध्ययन करें तो ये तीनों मूवमेंट आप देखेंगे कि वायलेंस रहे हैं, गांधी के वायलेंस रहे हैं। तो गांधी जी ने अपनी सफाई में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं तो जीवन पर्यंत राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए हमेशा सही सत्य के प्रयोग कर, मैं तो एक्सपेरिमेंट करता रहा हूं ना। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद सिर्फ एक ही तरीके से चलता रहेगा, बल्कि समय के साथ साथ परिवर्तित होता ही रहेगा। इसीलिए 1942 में क्विट मूवमेंट के समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने भारतीयों को यह कह दिया कि अब सत्ता या आपके हाथों में, यह आंदोलन आपके हाथों में, अपना प्रकाश आप खुद बलिए, अपने आंदोलन का नेतृत्व करती। इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि गांधी का राष्ट्रवाद हिंसात्मक प्रकृति होगी कि भेड़ चढ़ गया, हिंसा की गतिविधियों को, आंदोलन को ले गया, नहीं। उन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए राष्ट्र और राष्ट्रवाद हमेशा सही प्रयोगशाला रही है, और मैं भी एक प्रयोगशाला के व्यक्ति के रूप में ही देश के आगे को बढ़ाने के लिए तत्पर रहा हूँ। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि गांधी जी कहते हैं कि चलिए भाई हिंसा करिए, गतिविधियों को आनंद दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि उनका राष्ट्र और राष्ट्रवाद 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल क्यों हो गया। उन्होंने 1920 में अहमदाबाद और नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए भारत अभी भी न तो राष्ट्र के लिए, न तो राष्ट्रवाद के लिए, और न ही पीस मूवमेंट के लिए उतना तैयार हो चुका है कि वो किसी भी हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा अपने राष्ट्र को प्राप्त करते और असहयोग आंदोलन के द्वारा अपने उद्देश्य, अपने स्वराज को प्राप्त कर सके। इसी कारण से गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, यह कहते हुए कि भारत का नागरिक यानी प्रत्येक नागरिक, यह देश अभी भी पीसफुल तरीके से मूवमेंट करने के लिए तैयार नहीं है,
और उनका दूसरा ही स्टेटमेंट यह था कि अगर हम एक भी गलती करेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पे, तो ब्रिटिश सरकार को यह पूरी तरह से मौका मिल जाएगा भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने, दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने में और उनको जेल भेजने के लिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया, देखिए जब तक यह देश विभिन्न प्रकार की आइडियोलॉजी को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ एक धर्म, एक जाति, एक भाषा के आधार पर किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व करने का प्रयास करेगा, तो हम लोग एक राष्ट्र, एक देश बनने से पहले ही टूट जाएंगे। इसीलिए उनकी बातों को एरिक हॉक्सबॉम ने अपनी पुस्तक में भी लिखा था, ये अतिरेक का युग है और इतिहासकार की चिंता में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि राष्ट्रवाद के लिए सबसे महत्व जरूरी यह है कि हम सबसे पहले व्यक्ति यह तो जान ले कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है। यह उसी तरह से है जिस तरह से एक व्यक्ति के लिए अफीम की जरूरत होती है कि वो अफीम के बिना नहीं रह सकता। अगर राष्ट्र और राष्ट्रवाद कट्टर हो जाए तो व्यक्ति क्या होता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद और देश को छोड़कर हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि हमें जो स्वराज प्राप्त करना चाहिए, जो आगे चलकर 1930 में पूर्ण स्वराज हो गया, हमें वो प्राप्त करना चाहिए, वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकता। सो माय फाइंडिंग इज लास्ट कि गांधी का राष्ट्रवाद किसी किन्हीं शब्दों पे, किन्हीं भाषाओं पे, किसी विचारधाराओं पर आधारित नहीं है, बल्कि गांधी का राष्ट्रवाद विल बी डिपेंडेंट इज हार्ट चेंज, यानी हृदय में जब तक व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक गांधी के राष्ट्र को और राष्ट्रवाद को समझना वैसा ही मुश्किल है जैसा कि वीडी सावरकर ने 1924 में अपनी लिखित पुस्तक हिंदुत्व में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह मुसलमानों के लिए एक कर्म भूमि हो सकती है लेकिन पुण्य भूमि नहीं हो सकती है। लेकिन गांधी जी ने 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस देश पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है और भारतीय होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति नेशन और नेशनिस्ट के प्रति भी जिम्मेदार है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का रिलीजियस के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सो तो माई लास्ट स्टेटमेंट ये है अरूप सर की गांधी जी को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि नेशन क्या होता है, देन राष्ट्रवाद क्या होता है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes, okay. Thank you, Vivek. Now I call for Rituparna Mukherjee, doctoral. Sir, Ritupriya. Sorry, Ritupriya Mukherjee, doctoral scholar. Sir, am I audible? Presidency University. Now you can present your paper. Okay, sir. I have a PPT. Shall Yes. I present? Yes, yes. Sir, is it visible? Yes, yes. Continue. Okay, sir. Good afternoon, everyone. Today I will be presenting my paper titled Truth as the Soul of Democracy, Revisiting Gandhian Philosophy in the Post-Truth Era. My paper examines how Gandhi's conception of Satya or truth can address the moral and epistemic crisis of modern democracy, often described as the post-truth condition. The theme I explore begins with a paradox. All political systems need truth, but democracy depends on it most because democracy runs on public trust, not fear. Yet we now live in what many call a post-truth era, a world flooded with information but starved of integrity. Political discourse today rewards what is persuasive, not what is true. As a result, the ethical core of democracy, its commitment to honesty, deliberation, and accountability, is weakening. My paper asks a simple question, but it is an urgent one. Can democracy survive without truth? And to answer that, I turn to Gandhi's conception of Satya, truth,
not as mere accuracy, but as a lived moral discipline. Modern democracy stands at a crossroad where information has never been more abundant, yet public understanding has never been more fragile. In theory, democracy depends on citizens who deliberate rationally and leaders who communicate honestly. In practice, however, contemporary politics often rewards spectacle over substance and persuasion over truth. This condition is what termed as post-truth that epitomizes this transformation. The post-truth era represents not simply the spread of falsehoods, but a deeper collapse of sincerity. As Lee McIntyre 2018 defines it, post-truth is a condition where objective facts yield to personal belief and partisan passion. In such a world, truth no longer functions as a shared public standard. People don't just distort facts, they begin to believe their own distortion, especially when this confirm emotion or ideology. This shift transforms politics into a theater of persuasion rather than a pursuit of understanding. To see how post-truth operates in practice, consider a striking example from India's 2019 general elections. Soon after the Balakot airstrike, social media was flooded with claims that Prime Minister Narendra Modi had personally commanded and led the operation. Fact checkers, including the Times of India, quickly confirmed this was false. The strike was carried out by the Indian Air Force under institutional command. Yet the story refused to die. Why? Because it felt true to many. It affirmed a strong national image and emotional satisfaction replaced factual verification. This is post-truth in action when emotion becomes a substitute for evidence. The Balakot myth wasn't just misinformation, it was a powerful illustration of how truth can be reshaped by collective desire. When politics begin to operate this way, democracy risks losing its moral anchor because public opinion itself becomes detached from reality. In the moral confusion of the post-truth age, Mahatma Gandhi's conception of Satya offers not only ethical guidance but also a new foundation for democratic life. Gandhi understood truth not as a doctrine to possess but as a practice to live, what he called his experiments with truth. Against the post-truth enlightenment dualism that separates theory from practice, mind from world, and subject from object, Gandhi posits an integral epistemology in which knowledge is not detached observation of reality, but a lived experimental relation with it. His insistence on the term experiment suggests that truth is not a static proposition to be possessed, but a dynamic process of verification through ethical action. Each truthful act becomes an experiment tested through ahimsa or nonviolence. Nonviolence isn't passivity. It is the discipline of sincerity, the refusal to let hatred distort reality. Ontologically, Gandhi treats truth as a relational principle that binds self, society, and cosmos, a law that governs the interaction between God, man, and nature. In this sense, the law of nonviolence is not merely moral but constitutive of being. It reveals a mode of existence grounded in interdependence rather than domination. For Gandhi, truth and nonviolence are inseparable. Truth gives purpose to ahimsa, and ahimsa proves the truth. From this inner moral experiment arises Swaraj, self-rule. But Swaraj is not merely political independence. It is moral autonomy, the ability of both individuals and communities to govern themselves by conscience. Gandhi wrote that under Swaraj, a community lives by its own truth.
This means being both rooted and open, guided by one's moral traditions, yet willing to learn from others. If post-truth politics fragments society through manipulation, Gandhi's Satya reveals it through integrity and interdependence. To reclaim democracy, we must treat truth not as a weapon of rhetoric, but as a way of life. In an age fractured by misinformation and moral fatigue, Gandhi's conception of Satya provides an ethical compass for democratic renewal. By reuniting truth with discipline and compassion, he transforms citizenship into a moral vocation. When truth becomes the measure of conduct, democracy recovers its trust, transparency, and moral strength, proving that Gandhi's philosophy remains the most enduring defense of democratic life. To conclude, the crisis of democracy today is not only political or technological, it is profoundly moral. The post-truth era has shown what happens when facts are bent to emotion and truth is treated as opinion. Without sincerity, public trust withers and democracy becomes hollow. Gandhi reminds us that truth is not a weapon but a way of life. Through Satya, he restores integrity. Through Ahimsa, he transforms power into compassion. And through Swaraj, he makes freedom an act of self-discipline. These are not distant ideals. They are ethical foundations upon which any genuine democracy must stand. If post-truth politics divides, Gandhi's truth heals. If manipulation corrodes, sincerity reveals. Ultimately, to make democracy sustainable, we must make it truthful. For truth alone gives freedom its moral strength and governance its human soul. Thank you. Thank you, Ritupriya. Now we go our next presentation. Dr. Vijayatri Pathak, kindly deliver your presentation. Yeah, I think I'm audible to all, right? Yes. Yeah, okay, so let me just share my screen once. Just a second. Is my screen visible to all? No. No? Yes. Yeah, okay. So I think there might be some network issues since I'm from Sikkim. So I think there might be some network issues. So please forgive me for that. So good afternoon, everyone. I am Dr. Vijay Pathak, Assistant Professor at Sikkim Manipal University from Center for Distance and Online Education. And the theme of my presentation is Reimagining AI through Gandhian Virtue Ethics, a human-centered framework. Now, in this paper, I will try to explore how Gandhian moral philosophy, which is rooted in ahimsa, satya, sarvadaya, and aparigraha, can offer a transformative foundation for artificial intelligence ethics. Now, as AI is becoming increasingly autonomous and influential, Gandhi's timeless call, because right now we are at a moment where we should be talking about the relevance of Gandhi. So, Gandhi's timeless call for moral introspection and compassion reminds us that technological advancement without ethical depth might lead to, some spiritual impoverishment. Now, artificial intelligence today shapes almost every aspect of human life: healthcare, education, governance, economy. While it promises efficiency, it also raises deep ethical and existential challenges, from bias and surveillance to the erosion of human agency. Modern AI discourse often prioritize innovation over introspection. So this presentation will be basically arguing that Gandhian ethics can re-enter AI on humanity, restoring the moral balance, empathy, and restraint in the design and use of the intelligent systems. Moving forward, the central question that guides this study is
How can Gandhian ideals of Ahimsa, Satya, Sarvodaya, and Aparigraha guide the creation of ethical, human centered AI frameworks? Through these, the research seeks to move beyond the language of compliance and regulation toward a more philosophical, value oriented approach to AI ethics. Now, the objectives of the paper will be threefold. First, I will try to reinterpret AI ethics through Gandhian moral philosophy. Secondly, I will try to integrate Gandhian values with global ethical tradition, virtue, care, and responsibility. And third, I will try to develop a holistic human centered framework that encourages moral introspection, compassion, and social welfare in AI design and policy. Now, let us come to that. What is the problem with the current AI ethics? Most current AI ethics frameworks are rooted in utilitarianism, which measures morality by the outcomes, or deontology, which emphasizes rigid adherence to rules. While these approaches ensure safety and compliance, they neglect the moral character and intentionality. As a result, ethics becomes procedural, a set of check boxes rather than a process of moral reflection. So for that, for example, an AI might meet the fairness metrics yet still cause the psychological or social harm. Without moral cultivation, AI is basically risking, or it is becoming efficient but soulless, a system that is performing ethically without being ethical in nature. Because now also when we talk about um, plagiarism, there are two files or two criteria that are coming in Turnitin as well. One is talking about plagiarism, another one is talking about AI. So I'm not telling that you are not writing the entire paper by yourself, or you might be just regenerating your or refining your paper with AI, but ethically, being ethically correct is coming into this purview. And where, because political science or this entire notion of politics is something where there has been the connection between the ethics and facts, values and facts. The debate is still relevant, sorry. So what is we do we need there is a need for an alternative framework. So global AI or they stress fairness, accountability, and transparency. But they focus mainly on governance structure, what rules to follow, not on how to cultivate moral responsibility. Gandhian philosophy, therefore, offers a corrective by turning the ethics inward. It begins with the moral awakening of the human agent, engineers, policymakers, and the users who must act with conscience and self-restraint. Thus, Gandhi shifts the focus from external regulation to internal virtue. Now, this framework draws from three interconnected moral traditions. First, virtue ethics, which emphasizes the development of moral character. And third, foresight in technological action. Gandhian ethics beautifully emphasizes all three: virtue in personal conduct, care for others, and responsibility towards the future. Now, Gandhian virtues. Let us briefly map Gandhi's key virtues onto contemporary AI values. Ahimsa, that is non-violence, it is aligning with harm minimization. Satya, that is truth, it is corresponding with transparency and honesty. Sarvodaya, that is means welfare for all, it is resonating with inclusivity and justice. And Aparigraha, that is self-restraint, it is parallels the sustainable and responsible innovation. So these values together form a moral ecosystem that makes technology compassionate and not just capable. Moving forward, let us understand ahimsa as ethics of nonviolence. Ahimsa is often misunderstood as, passive nonviolence, but Gandhi viewed it as active compassion, the conscious
refusal to inflict harm in thought or word or deed, right? So applied to AI, ahimsa means preventing, according to me, it means to prevent algorithmic discrimination. It means mitigating bias and designing the systems that do not exploit the human vulnerabilities. So it compels the creators to ask who might be harmed by this system and how can that harm be reduced. For example, addressing the racial bias in facial recognition, it is not just a technical fix, it is an act of moral empathy, right? Moving forward, Satya, the ethics of the truth. Satya, truth that goes beyond the factual correctness. So it means alignment between word, intention, and action. For Gandhi, truth was the expression of inner moral integrity. In AI, Satya translates into transparency, explainability, and honesty. Black box system that hides their logic from users violate Satya by concealing intention. A truthful AI is one that communicates clearly how and what explains the basis of you. I mean, the presenter was Priya was also talking about this, right? The post-truth concept. It builds trust through openness and moral sincerity. Sarvodaya, welfare for all. Sarvodaya means upliftment of all, right? So it extends Gandhi's ethics from the individual to the collective. In today's world, AI development often benefits the privileged few, those with access to data, power, and infrastructure. Again, the digital divide. A Gandhian vision demands that AI should be inclusive, serving the marginalized groups as well, reducing the digital divides and advancing the social equity. And this aligns closely with Amartya Sen's capability or self-restraint. Aparigraha or non-possession advocates restraint over greed. In the technological sphere, it urges us to question the limitless expansion of data extraction, surveillance, and automation. It teaches us that not everything that can be done should be done. Gandhi's ideal of restraint aligns with Jonah's ethics of responsibility, which must act only when our actions will not endanger human dignity or future generations. Thus, Aparigraha demands ethical boundaries for innovation. Now, let's compare dominant ethical theories with Gandhian model. Utilitarianism prioritizes outcomes but neglects virtue. Deontology stresses duty but ignores empathy. Virtue ethics values character but is culturally limited. Gandhian ethics corrects this by introducing spirituality, community, and moral intentionality, making ethics both personal and collective, both rational and compassionate. In this framework, virtue cultivates moral character, care nurtures empathy in relationships, and responsibility guides foresight in innovation. Gandhian ethics integrates all and restraint. This integration transforms AI from into purification and collective well-being. The study thus employs a qualitative interpretive philosophical approach. First, it examines Gandhi's primary texts, such as his Swaraj and the story of my experiments with the truth. Second, it compares these with the global AI ethics framework. And third, it synthesizes these insights into Gandhian model of human-centered. The findings Yes. Kindly comprehensive summarize within moral one. system for AI governance. It bridges the gap between the technological efficiency and moral intention. It promotes compassion driven design,
truth-based transparency and restraint in innovation. Essentially, it humanizes technology by placing moral introspection at its core. So, the proposed model is structured around 4 moral anchors: ahimsa, satya, sarvodaya, and aparigraha. Promote inclusivity and collective welfare. Aparigraha. Hello. Yeah, just Yes. give me 2 more minutes. I will be completing. Yeah. Yes, it's okay. Aparigraha, Aparigraha practicing the restraint and ethical limitations. So together, these virtues form a framework for compassionate, accountable, and sustainable AI. The Gandhian model reframes AI governance from mere compliance to moral cultivation. It calls for education in ethical design, compassion-oriented policymaking, and responsible innovation. It challenges the market logic of AI and reorients technology towards collective human flourishing, ensuring AI serves humanity, not the other way around. So thus I am coming to the conclusion. In conclusion, Gandhian ethics provides a holistic moral paradigm for the age of artificial intelligence. It reminds us that ethical machines are not enough. We need ethical humans behind them. The future of AI lies not in the perfection of algorithms, but in the purification of human will. By integrating the virtue, care, and responsibility, we can build a future where technology amplifies humanity's highest moral capacities. So thus we're coming end for today's presentation. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Bijatri Pathak, and talk on the remaining AI through Gandhian virtual ethics, a human-centered framework. Thank you for your good presentation. Now, this is the session for discussion. If you have any question, kindly ask our 5 paper presenter. Yes, sir. Can I ask a question with Yes. your permission? Yes. Okay, thank you, Chair. Thank you so much. Actually, sir, my name is Shubhranil Ghosh. I'm joining from a different ID because I have a parallel paper presentation to in a short while. So I'll just be brief. Actually, I was very much interested by Dr. Pathak's paper and submission on AI and Yes. ethics, Gandhian ethics. So actually, my query regarding this topic to Dr. Pathak would be that when we look at ethics from this integrative aspect, I understand your point, but don't you feel that ethics is something that has also got to be politically possible? So politics is the art of the possible. So if we only conceive ethics from a socially integrative point of view, as you have very eloquently mentioned, we sometimes tend to overlook that politics has to play a role there. And by politics, I would mean that there are different stakeholders. It can be the state, it can be the side of the family, the side of civil society, anything. But ethics has to be more than this conception, I feel, because unless and until we move to a very political conceptualization of ethics, it will be this kind of ethics that you're very rightly pointing out. Is it the end now of your session? What? All papers presented here. Now, I request you something, that please take the presentation of Mr. Shubhranil. He is present in the group and he has no hurry, so we can't wait till her session. No, it's okay, sir. Sir, I'll wait in Upasana ma'am's paper, presentation. It's okay. আমি উপাসনাদির গ্রুপেই করছি, আমার অসুবিধা নেই। আমি একটা অন্য আইডি থেকে এটা শোনার জন্য এটা ঢুকেছি। হ্যাঁ, আমি শোনার জন্য এটা
হ্যাঁ হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং যে আমি এথিক্সটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেটিভ হিসেবে দেখি, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি। এথিক্সটাকে আমার মনে হয় পলিটিক্যালিও দেখাটা দরকার। যেই মুহূর্তে পলিটিক্যালি আমরা দেখি, তখন খুব ভালো তিনটে পয়েন্ট, কম্প্যাশন, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এগুলোর মধ্যে কি কোনো কন্ট্রাডিকশন কখনো ফুটে উঠতে পারে? দ্যাটস অল, দ্যাটস Just মাই just to answer. Bijatri can understand the English or yes, sorry, Bengali. Yes, I can understand Bengali as well. I am from Oh, West Bengal. okay. Okay, so just to answer Shubhranilda, I feel, yeah, of course, artificial intelligence, which I feel is increasingly shaping politics as well. It is shaping politics, governance, public life, influencing, election policy decisions. We have seen a lot of case studies upon that. Now, even algorithms are something which is determining which voices are to be about transparency, about accountability, and about much more utilitarian in nature or rule based. It is failing to address the deeper moral responsibility of technology in the political context. Gandhian philosophy, which is basically centered on, which you have said just now, এখনই যেটা বললে, যে অহিংসা, সত্য, সর্বদয়া, it is offering a human centered ethical framework. Applying these principles, what I am proposing is that applying these principles can guide AI towards promoting fairness, inclusivity, and moral accountability, which will ensure that technology serves democracy and society rather than undermining human dignity. But of course the political perspective is there. Algorithms only determine which voices are to be amplified. Only there we are we are coming in contact with the politics as well. So of course ethics is, যেটা আর কি we have studied in post behavioralism as well, যে facts are values এবং ethics এখানে তো ethics এরও একটা কনসেপ্ট আসছে, যে কোথাও একটা গিয়ে সেই জায়গাটা তো পলিটিক্যাল সায়েন্সের সবসময় ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা দাঁড়িয়ে আছে, পোস্ট বিহেভিয়ারিস্ট অ্যাপ্রোচে বলি বা যা খুশিতে বলি। তো অফকোর্স সেখান থেকে দাঁড়িয়ে পলিটিক্স ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট। Thank you, Bijatri. Now, I just summarize the all programs within 2 or 5 minutes because there are so many sessions is also there. So it's very important. At the there was basically 6 papers, but here the present only 5 papers. It's very good. Everybody present your papers in very good way, and all these are researchable and create so many research questions as well as and the findings is also very good in the papers of Ananya Mukherjee, Gandhiji Rohingya Niti. In this paper, the contextualize the Gandhiji's philosophies within the colonial India and explores how non-violence shaped the national movement. It emphasized the transform of individuals' consequences as the basics of the equal social harmony like this. And in case of Ritupriya's paper, this is also a very good paper, The Truth as the Soul of Democracy. And Ritupriya paper revives the Gandhi's conceptions of Shakta as a moral foundations of both individuals' life and democracy. This paper also examines how the Gandhi's instance on truth and moral transparency can counter the epistemic and the ethical crisis of the post-truth era. Very good. And thank you, Ritupriya. Now, the Dr. Lipika Pal, in her paper, this is also a good paper. The relevance of the Gandhian ethics and politics in our contemporary life. The title is also very good.
And Lipika Pal's paper explores the enduring significance of Gandhian ethics and political philosophy in the 21st century. She argues that the Gandhiji's synthesis of morality, politics, and education offers the viable solutions to modern crises. Yes, it's also a good thing. And Dr. Vivek Pathak, he also discussed his papers in the Mahatma Gandhi's Rashtra. It was a Hindi paper and propound the expositions of Gandhi's moral conceptions of nationalism, rejecting aggressive and the exclusivism from the partisanism. Gandhiji's envisions a universal humanistic nationalism rooted his various thoughts. And also, our last paper was the Bijatri Pathak's the remaining AI thought and Gandhian virtual ethics, a human-centered framework. So, in her paper, he also show the very interesting things, and which is very interesting that the Gandhian virtue ethics to the artificial intelligence ethics. He just compared these two things, and it's argued that the current utilitarian and the deontical frameworks fail to ensure the moral intentionally in technology by integrating Gandhi's moral philosophy with the virtue, care, and responsibility ethics. The paper constitutes the human-centered model of AI design. So I think this 5 papers was very good in their research angle. Now we just say the thank you everybody to discuss our papers and present your papers, all paper presenters, and also thank you to the Sanjeevan Mondol. He is also here, and others are the paper presenters. So everybody, thank you. Now we close this session. Thank you. Thank you, sir.